Schrödinger's cat was devised by Austrian physicist Erwin Schrödinger in 1935. Although it's called a thought experiment, it actually is a metaphor, at least in the wider sense of the term. A metaphor to explain the Copenhagen interpretation of quantum physics, or more exactly, quantum superposition and the collapse of the wave function. In quantum physics, the principle of quantum superposition kicks in, which in this case means that the cat is both dead and alive at the same time. Only when you open the box you can tell if it's dead or alive. We call this the collapse of the wave function, and it happens by observing or measuring. How is that possible? Now, I don't want to blurt it out, but actually no one knows. But there are theories, and one is the Copenhagen interpretation, created from 1924 to 1927 by, amongst others, Niels Bohr and Werner Heisenberg. This theory states that as long as no one is looking, it is possible to be in two states at the same time. This is what superposition means and what Schrödinger refers to with a dead and alive cat. It is really hard to grasp that a cat which is both dead and alive at the same time is actually nonsense. But before you start criticizing Erwin Schrödinger, you should know that he himself refers to it as a ridiculous case. Or, to be more exact, because that was a translation, in the German original he calls it a burlesque case. Burlesque, involving ludicrous or mocking treatment of a solemn subject. Or, again, a composition that imitates or misrepresents somebody's style, usually in a humorous way. من الممكن أيضا إنشاء حالات سخيفة جدا مثيرة للسخرية. تخيل قطة مقفلا عليها في غرفة فولاذية ومعها الآلة الشيطانية التالية، والتي يجب أن تكون محمية من هجوم المباشر من القطة. كمية صغيرة من مادة نشطة إشعاعيا توضع داخل عداد جايجر، والكمية صغيرة للغاية بحيث أنه خلال ساعة واحدة ربما تتحلل إحدى الذرات إشعاعيا أو لا تتحلل باحتمال مساو أيضا. إذا تحللت فإنها عندئذ تشغل العداد مؤدية عبر ريليه إلكتروني إلى تفعيل مطرقة صغيرة والتي بدورها تكسر زجاجة أسيد نبروسي. وبعد ترك هذه المنظومة لوحدها لمدة ساعة واحدة يمكن للمرء أن يقول بأن القطة ما زالت حية على فرض أنه لم تتحلل إشعاعيا أي ذرة أثناء هذا الوقت، إذ إن أول تحلل إشعاعي لذرة كان يفترض أن يسمم القطة. وبواسطة الدالة الموجية بساي للمنظومة بأكملها يعبر عن ذلك بأنه مزيج من قطة حية وميتة. Here's the thing. Schrödinger was never serious. He used the thought experiment to remind us not to naively accept as valid a blurred model for representing reality. In other words, to demonstrate the absurdity of the Copenhagen interpretation of quantum mechanics. Let's say if the quantum particle hasn't decayed, then the cat is alive and well. If it has decayed, then the cat is dead. So we can represent the state of the quantum particle as follows. So there's square root 1 over 2 in the state where it has not decayed, plus square root 1 over 2 state where it has decayed and the cat is dead. So I guess you could say the state here is, the question is the cat alive in this state? So when we open the box, we're effectively taking a measurement on this system. So just like in the previous video, we have a probability of measuring each of the states. We have a 50% chance of measuring that the cat is alive. The square root of 1 over 2 squared is 1/2, or 50%. 50% chance that the cat is dead. Square root of 1 over 2 squared, 1/2, 50% chance it's dead. So obviously it makes it very apparent that once we've opened the box and the cat is either alive or dead, if we look again in a very short period of time, the same result is going to happen. The cat is still either going to be alive or dead, but whatever happens, the same state the cat was in during the first look, it's going to be in during the second look very soon thereafter. But the interesting thing about the superposition of states and the Copenhagen interpretation is that before this wave function collapse occurs and we've opened the box, the quantum particle is equally within both of these states. It's equally decayed and not decayed. The cat is equally alive and dead. So the cat is both alive and dead until we've done a measurement, until we have opened the box and looked at the state of the cat.
Now, this seems ridiculous when we take it to the level of a macroscopic object, because intuitively we have this feeling that the cat is inside the box and it's either alive or dead the whole time. We don't have a half alive, half dead cat until we open the box. الأمر النمطي بشأن هذه الحالات هو أن ما كان لا يقينا ذريا بالأصل يتم تحويله إلى لا يقينا على مستوى حبيبي خشن. ينتقل شرودينغر هنا تعميم اللا يقين من مستوى الذرة إلى مستوى الأقبال مثل الأجسام العيانية الكبيرة كالقطة، والذي يمكن تقريره عندئذ بواسطة المراقبة المباشرة. إن هذا يمنعنا من الأخذ بالحسبان نموذجا مرتخا، وبسذاجة يعتبر هذا النموذج المرتخ وكأنه صورة للعالم الواقعي. والملاحظ هنا أن التلطيخ عند شرودينغر هو التغيير الذي تحدثه عملية القياس على المنظومة، أو ما يسميه سمير دارت. إن هذا لا يمثل أي شيء غامض أو متناقض في ذاته، بل هو الفرق بين صورة فوتوغرافية مشوشة وملتقطة بتركيز ضعيف وبين صورة لغيوم مؤخرة ضبابية. يقول شرودينغر في المقطع الختامي من ورقته لضرب مثال يقارن فيه بين صورة فوتوغرافية التقطت بكاميرا لم تعاير بوردها جيدا وظهرت حدود الأشكال الواقعية فيها وكأنها غيمية ضبابية، هذا من جهة، وبين صورة أخرى التقطت لغيوم وضباب طبيعي. إن مغزى مقارنة شرودينغر هي لكي يقول لنا بأن وجود التراكب الكوانتي superposition للدالة الموجية اللاوتية إذا اتخذه بعضهم كما فعلت مدرسة كوبنهاجن لكي يخرج منه باستنتاج أن التراكبات موجودة في الواقع الحقيقي أيضا، يشبه أن يستنتج المرء من صورة فوتوغرافية مشوشة بأن الواقع نفسه مشوش. بل الأحرى والأصح برأي شرودينغر أن الدليل المقدم كصورة مشوشة مثلا ليس حاسما، أي أننا بحاجة لمعلومات أكثر منه لكي نعرف فيما إذا كانت الصورة حقا وبدقة تظهر ندفا من الغيوم وأخيرة الضباب كما استخدم هذا التعبير شرودينغر، أم أنها ببساطة صورة مشوشة وضعيفة التركيز للواقع الموضوعي الذي هو دقيق ومحتمي deterministic، أي أنها صورة وتمثيل غير كامل للواقع. ورقة أينشتاين بولوسكي وروزن التي نشرت عام 1935 في 15 مايو في مجلة فيزيكال ريفيو هي من الأوراق والوثائق الفيزيائية المهمة في تاريخ الفيزياء، وتقدم نقدا لنظرية بور وهايزنبرغ وبشأن كمال النظرية الكوانتية، حيث يفتتح الورقة أينشتاين وزملائه بالمقدمة الفلسفية الفيزيائية الواقعية التالية: إن أي اعتبار جاد لنظرية فيزيائية يجب أن يأخذ بالحسبان التمييز بين الواقع الموضوعي الذي هو مستقل عن أي نظرية والمفاهيم الفيزيائية التي تشتغل النظرية بها. هذه المفاهيم يقصد بها أن تتجاوب مع الواقع الموضوعي، وبواسطة هذه المفاهيم نصور الواقع الموضوعي لأنفسنا. لا شك بأن الماركسيين يعرفون جيدا بأن هذا المقطع يشبه إلى حد كبير تعريف لينين للمادة بأنها موجودة بشكل موضوعي بغض النظر عن وعينا بها، وأن الوعي يعكس إلى هذه الدرجة من الدقة أو تلك الواقع الموضوعي الذي تساعدنا حواسنا في التعرف عليه. ويختم الورقة أينشتاين وزملائه بالملاحظة التالية: وفي الواقع الذي بينا فيه أن الدالة الموجية لا تعطي وصفا كاملا للواقع الفيزيائي، فأننا نترك السؤال مفتوحا عما إذا كان وصفا كاملا كهذا موجودا، لكننا نعتقد بأن نظرية كهذه ممكنة. إن أي نقاش يتعلق بقصة قطة شرودينغر وتأويلات الميكانيك الكوانتي لا يمكن أن تتجاهل مساهمة أحد العلماء الفيزيائيين المهمين الذين انتهجوا منهجا ماديا ديالكتيكيا وتأثروا بشكل كبير بالماركسية، إنه الفيزيائي الأمريكي ديفيد بوم. ففي كتابه المشترك مع الفيزيائي البريطاني باسل هايلي بعنوان كون غير مقسم The Undivided Universe تناول تقديم تأويلا سموه التأويل الوجودي أو الأنطولوجي للميكانيك الكوانتي أو النظرية الكوانتية. فلنعرج على المقاطع المتعلقة أو جزء من المقاطع المتعلقة بقطة شرودينغر في كتابهما. هنا قبل دخول مقطع قطة شرودينغر مناقشة مفارقة قطة شرودينغر في كتاب بوم يقول لنا إننا نتجنب مفارقة في تأويلنا، ويقصد التأويل الأنطولوجي الواقعي للميكانيك الكوانتي، عن طريق التخلي عن الفرضية القائلة بأن الدالة الموجية هي وصف كامل للواقع، وما ينتج عن هذه الفرضية بالتالي من ضرورة انهيار الدالة الموجية wave collapse. ونحن عن طريق إدخالنا لموضع الجسيم كشرط ضروري من أجل وصف أكثر كمالا، فإننا نحول ما كان حالة مفارقة
بارادوكس التأويل التقليدي إلى حالة بسيطة تماما ومباشرة. مفارقة خطة شرودينغر. معظم المفارقات الأخرى في التأويل التقليدي يقول بون النظرية الكوانتية تنشأ من الفرضية الموصوفة على، والتي برزت بشكل حاد من جانب فون نيومان، والتي تقول بأن الدالة الموجية تعطي أكمل وصف ممكن للواقع، ذلك أنه لما كانت الدالة الموجية مكونة من توليفة خطية من المكونات، فإن الحالة الفعلية للمنظومة تكون غامضة، بمعنى أنه ليس ثمة طريقة لتحديد أن حالتها موجودة في هذا المكون أو ذاك من المكونات. إن العملية التي بواسطتها تنهار المنظومة تكون هذه الحال عملية ملغزة mysterious، والتي تعني غامضة أقرب إلى السحر، وتأخذ غالبا طابع المفارقة في نهاية المطاف. من الواضح بأن بوم وباسل ينتقدان هنا التأويلات التقليدية غير الواقعية التي تقول بإمكانية وجود شيء في حالتين معا، مثل قطة ميتة وحية بالآن معا، ويتابعان. وفي الواقع يمكن للمرء بسهولة أن يرى أنه في فضاء التشكل configuration space الخاص بجسيمات القطة لن يكون هناك تراكب overlap لدالتي الحياة والموت، أي الدالتين بساي ال وبساي دي. ولذلك فمن الواضح أنه عند نهاية التجربة فإن القطة يجب أن تكون إما حية أو ميتة. الدالة الموجية التي تتوافق مع القطة الحية ليس لها أي تأثير على الكمون الكوانتي الذي يمارس فعله على القطة الميتة، والعكس صحيح. وفي الواقع فإن هذا النوع من عدم التراكب non-overlap موجود كذلك في التأويلات التقليدية، ولكن في هذه التأويلات التقليدية لا توجد طريقة لإزالة الغموض بحالة وجود في دالة موجية متماسكة حتى عندما لا تتراكب المكونات. أما في تأويلنا نحن، ويقصد التأويل الواقعي الأنطولوجي، فإن حالة الوجود تعتمد أيضا على مواضع الجسيمات التي تكونها، وهذا ما يمكننا من معالجة هذه الحالة من دون مفارقات بوصفها في الجوهر حالة بسيطة لزوجين من الحالات، كل واحدة منهما بديلة عن الأخرى وتستثني كل منهما الأخرى على نحو حصري ومتبادل، أي إما أن تكون قطة ميتة أو حية، ولا يمكن أن تكون ميتة وحية في نفس الوقت، وهي النتيجة السخيفة التي لطالما انتقدها شرودينغر، ويعيد هنا بطريقة أخرى التأكيد عليها ديفيد بوم وباسل. Most physicists will tell you where the particle ends up is just a roll of the dice. But there's another theory. My conscious mind could be controlling this subatomic world. And the sixth sense could be what makes the universe tick. Michio Kaku is a theoretical physicist. As a pioneer of string theory, which proposes the world is actually nine-dimensional, he believes scientists need to keep an open mind about the sixth sense, no matter how strange it may sound. We physicists are conservative revolutionaries in the sense that we have to be open to all sorts of crazy, bizarre phenomena. Who would have thought that there's something called radioactivity? Who would have thought that we would have quantum forces? So we have to be open to these things. The most successful physical theory of all time is called quantum mechanics, the theory of the atom, because it's based on the idea of probabilities, that you don't really know where an electron is, and electrons can exist in some sense in multiple states at the same time. The fuzzy nature of subatomic particles might just provide a way to explain the sixth sense. Erwin Schrödinger, one of the founders of quantum mechanics, designed a thought experiment to drive home the strange rules of his theory. Let's say we put a cat and a vial of poison in a box. We add an atom of radioactive uranium and a Geiger counter. If the uranium decays, it sets off the Geiger counter, which then releases the poison and silently kills the cat. Before we open the box and look, we can't actually know whether the uranium has decayed or not, since radioactive decay is a probabilistic quantum event. Here's the question. Is the cat dead or alive? Well, according to quantum mechanics, the cat is neither dead nor alive, but the sum of the two states.
Well, at that point, you say, well, that's nonsense. That's preposterous. How can you be both dead and alive simultaneously? Schrodinger's cat was supposed to show that nothing in this universe is certain until someone makes a measurement. But another pioneer of quantum mechanics, Eugene Wigner, believed it could teach us something else about the working of the universe. That consciousness controls everything. Wigner said, let's take it one step farther. If I, a human being, looks at the cat, I am conscious. Therefore, consciousness determines existence. At that point, Einstein went ballistic and said, what? You're saying that the fact that you are a conscious being determines the fact that the cat is alive? Answer is yes. And Wigner made one more step, and that is, how do I know I'm alive? You see, the cat and me, we're part of the same universe. If I don't know the cat is alive or dead, I could also be dead at the same time and not even know it. So who determines that I'm alive? Well, Wigner's friend looks at me, I look at the cat, and we exist. But then who looks at Wigner's friend? And there's an infinite chain of people looking at people, until finally you hit cosmic consciousness. Some consciousness that's ethereal, that envelops the universe, which looks at us and says, aha, the cat is alive. Wigner believed that consciousness is an inextricable part of reality, that nothing really happens in the physical world unless a conscious mind observes it. So right away IP quotes Eugene Wigner, a mathematical physicist known for his contributions to both atomic physics and the development of the principles of symmetry that are applied in elementary particle physics. While Wigner is not a person whom physicists would refer to as a complete quack, as he won the Nobel Prize, toward the end of his life, he became very philosophical and developed an interest in the Vedantic philosophy, an ancient Hindu philosophy that holds that the universe is an all-encompassing consciousness, similar to Brahmanism. This philosophy very likely influenced his interpretation of quantum mechanics, as he saw consciousness as a fundamental necessity to understanding quantum physics. And then the cat then collapses into a dead cat or a live cat. Well, that means that observation determined existence. So you're now left with a very horrible, absolutely incredible paradox. Either the act of observation determines the existence of a cat, or the cat is simultaneously dead and alive. Both alternatives are mind-blowing. Both alternatives shake philosophy to the very core. Let's take the first alternative. Observation determines existence. But observation requires consciousness. Therefore, consciousness makes an observation, and then we see the cat is alive. Well, I determine the fact the cat is alive. Well, who determines me? Somebody has to look at me to determine that I'm alive and I'm not dead. Well, who determines him? Somebody has to look at him. And this is called Wigner's friend. Wigner was the winner of the Nobel Prize. He helped to build the atomic bomb. And this is called Wigner's friend. I have an infinite sequence of Wigner's friend. So who's the ultimate Wigner's friend? God. So starting with quantum theory, which is the most objective reductionist theory of all time, you go all the way up to God. Now let's say you don't want that. Let's say you don't believe in this Nobel Prize winner. Let's say you believe in the other theory. The other theory is even worse. The other theory is many worlds. Most Nobel laureates now are leaning toward the second. Steve Weinberg, winner of the Nobel Prize, has said the following: imagine you're in a room and many radio frequencies are in the same room. Your radio is turned into one frequency, but you're very comfortable being in a room with many frequencies, right? But you tune into one. Well, these frequencies are now wave functions. In this room,
there's the wave function of dinosaurs in this room, because they never died 65 billion years ago, because a cosmic event prevented the extinction of the dinosaurs. In this room, there's the wave function of aliens, because perhaps aliens decided to colonize the Earth millions of years ago. In this room, there's the wave function of Alexander the Great. Perhaps he came all the way to the Americas instead of being just conquering most of the old world. Think about it. Your mind goes crazy. This is the multiverse. So welcome to the multiverse. Anyone dumb enough to take Schrodinger's thought experiment literally, and who doesn't understand that it's simply a metaphor, doesn't deserve to be taken seriously, and you shouldn't be listening to his videos, especially when he's trying to further an agenda that misrepresents science in order to prove his imaginary friend. We're done. شو يعني أفكر بطريقة علمية؟ ولكن اليوم في حدث جدا مهم في الأردن في منطقة البحر الميت. المنتدى العلمي العالمي. البرزنتيشنز الجميلة كانت كلمة العالم الياباني الفيزيائي الشهير جدا ميتشيو كاكو. السلم هو ليس غياب النزاع أو الخلاف، السلم هو تقبل الخلاف الموجود والتعايش على الرغم من وجود هذا الخلاف. لا تصالح. شو يعني أفكر بطريقة علمية؟ شو يعني أفكر بطريقة علمية؟ الراجل ده دايما الناس اللي بتتفرج على القنوات يعني الأجنبية ليه أفلام تسجيلية كثيرة يتحدث فيها عن مستقبل العالم. ميتشو النهاردة كان بيتكلم على المستقبل في ال10-15 سنة الجاية. ميتشو بيقول كلام غريب جدا. ايه يا عم ميتشو الحكايه؟ لسه قاعدين في الحديث بتاع هو في المقابر الرجاله والستات يدفنوا مع بعض ولا ما يدفنوش مع بعض؟ فهذه الأمور كلها اللي كانوا بيتكلموا فيها النهاردة يجب أن أنت تتوقف أمامها بشكل كبير، ويجب أن نلحق بركاب العالم. نبدأ بالبروفيسور ميتشيو كاكو. شو يعني أفكر بطريقة علمية؟ DNA and career chip, please. Erwin Schrodinger, huh? What's in the box, Schrodinger? A cat, some poison, and a cesium atom. The cat, is it alive or dead? Alive or dead? Answer him, fool. It's a superposition of both states until you open it and collapse the wave function. Says you. There's also a lot of drugs in there.